estos líderes de la comunidad de fe representan a miles de norteamericanos. So it's important that they're here and that they take their message back to the United States. Entonces es importante que estén aquí, que llevan su mensaje a Estados Unidos. I'm also happy to be here with the Washington Office on Latin America. También estoy feliz de estar aquí con Bola. They are the premier organization that monitors human rights situation in Colombia and in Latin America. Son como la principal organización que monitorea la situación de derechos humanos en América Latina. Many members of Congress pay very close attention to what they say and what they write. Muchos miembros de Congreso prestan mucha atención a lo que escriben y dicen. And let me say that I am really privileged to be here with all of you. Y para mí, déjame decir que este es un enorme privilegio estar aquí con ustedes. Thank you for teaching us about the realities in Colombia. Gracias por enseñarnos sobre las realidades de Colombia. You know, the Colombian embassy in Washington talks about Colombia in terms of post-conflict. Sabes que la embajada de Colombia en Washington habla de este país en términos de post-conflicto. They're telling people that the conflict is over and now all we need to do is move forward on the reforms. Nos dicen a la gente de Estados Unidos que el conflicto ya se acabó y hay que enfocarnos solamente en las reformas. It's clear to me that those members of the Colombian embassy haven't been to San Onofre. Es evidente para mí que esos funcionarios de la embajada nunca han visitado San Onofre. They haven't heard what we heard today. No han escuchado lo que hemos escuchado hoy. They didn't meet with the port workers like I did in Cartagena this morning. No reunieron con los trabajadores portuarios como hice yo esta mañana en Cartagena. Or they haven't met with the marginalized communities and the human rights defenders and the labor leaders that I met with in Medellin. Y no se han reunido con las comunidades marginadas y los grupos juveniles y los defensores de derechos humanos en Medellín, como hice yo en Medellín hace poco. A number of people have talked about the free trade agreement. Muchos de ustedes han hablado del Tratado de Libre Comercio. I think it would be a mistake for Congress to approve the free trade agreement for Colombia at this time. Yo creo que sería un error si el Congreso de Estados Unidos aprobara el Tratado de Libre Comercio en este momento. But your government, the Colombian government, is spending millions, tens of millions of dollars lobbying members of Congress to support that trade agreement. Pero tu gobierno, el gobierno de Colombia, su embajada está gastando decenas de millones de dólares haciendo lobby en Estados Unidos a favor de ese acuerdo. I wish they would have taken a little bit of that money and invested it right here. Ojalá hubieran sacado una fracción de ese dinero para invertirlo aquí. Because to me, in order for Congress to approve the free trade agreement, the human rights situation and the labor rights situation in Colombia needs to improve. Porque al mismo deber, si el Congreso de Estados Unidos va a realmente aprobar ese acuerdo, antes de hacer eso, hay que ver mejoras en la situación de derechos humanos y derechos laborales aquí. President Santos has said some positive things about human rights and about land rights. El presidente Santos ha cambiado de tono, ha dicho algunas cosas positivas sobre derechos humanos y derechos de tierra. And when I see him, I will tell him I think that some of his words have been very positive. Y cuando lo veo, voy a decirle que algunas de sus palabras han sido muy positivas. There have been some positive proclamations issued. Han habido algunas proclamaciones, algunos edictos positivos. There have been some positive bills passed in the legislature. Han habido algunos proyectos de ley positivos que han salido del Congreso. But they mean nothing unless they're implemented. Pero esos no significan nada si no se implementan. And it is clear that they're not being Y implemented. es evidente que no están siendo implementados. It is clear that in some parts of this country nothing has changed. Es obvio que en muchas partes del país nada ha cambiado. The illegal armed groups are still active. Los grupos armados ilegales siguen activos. Local officials still are corrupt. Oficiales locales siguen siendo corruptos. And unless that changes on the local level, nothing that is said on the national level will mean very much. Y si esto no cambia a nivel local, nada que se diga a nivel nacional va a cambiar. So I'm going to take what I learned with me to my meeting with President Santos. Entonces yo voy a llevar todo que he aprendido a mi reunión con el presidente Santos. I'm going to take what I learned here today to the U.S. Embassy, to the Fiscalia, to the Minister of Agriculture, and to other officials that I will meet on Monday in Bogota. Yo voy a llevar lo que he aprendido hoy a la Fiscalía.
a la vicepresidencia, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio del Interior, cuando tengo mis reuniones con ellos el lunes. And the stories that I have heard today from you, I will bring to the United States Congress. Y las historias que he escuchado de ustedes los voy a llevar al Congreso de Estados Unidos. I will talk about this meeting when we debate issues regarding Colombia on the House floor. Hablaré de esta reunión cuando se debate temas que tienen que ver con Colombia en el pleno de la Cámara de Representantes. So I want to assure all of you that none of us will forget what we've learned here today. Les quiero asegurar que ninguno de nosotros vamos a olvidar lo que hemos aprendido hoy. And let me just say one final thing, because I'm a politician, so I have to say this. Déjeme decir una cosa final, porque soy político, tengo que decir estas cosas. It is clear that politicians, the local politicians here, are a problem. Es evidente que los políticos locales aquí son un problema. We have to change that reality. Tenemos que cambiar esa realidad. I don't want to interfere in the internal affairs of Colombia, No quiero meterme en los asuntos internos de Colombia, but pero when I look around this room, when I look around this room and I have listened to all of you here and in that extraordinary room over there, cuando yo miro alrededor de este espacio y también en el otro espacio, you are some of the most eloquent and passionate and positive voices for this country. veo algunos de las voces más elocuentes, más positivos, más apasionados en todo el país. You should run for office. Deben estar lanzándose a ocupar puestos políticos. You have a corrupt mayor, get rid of him. Si tienen un alcalde corrupto, que lo votan. You have a bad senator, get rid of him. Si tienen un mal senador, que lo voten. And I know it's easy for me to say, Y sé que es muy fácil para mí decir eso, because when I run for office, my biggest fear is losing an election. porque cuando yo me lanzo a hacer campaña, mi temor principal es perder la elección. But if any of you put your name on a ballot, you have to worry about losing your life. Pero ustedes, a cambio, si ponen su nombre en la lista, tienen que preocuparse por perder la vida. But unless you root out the corruption and the bad local government officials, nothing is going to change. Pero si no desarraigan a la corrupción y los malos oficiales, nada va a cambiar. And so if you go, if people here decide to run for office, let us know. Si ustedes deciden lanzarse en una campaña, que nos haga saber. Because I'm sure that there are people from the churches and from some of the NGOs that would come down here and be a witness to an election. Porque creo que desde las iglesias y las ONG hay alguna gente en Estados Unidos quienes pueden servir como testigos. What a difference if this man were the mayor, ¿Qué diferencia si ese hombre fuera el alcalde? or this man, O ese hombre, or this woman. o esa mujer. I mean, it would change things. Cambiaría mucho las cosas. So I will close by saying that, again, we are very